let's start. Okay, as I already mentioned that in this class we will discuss about a basic electronic device, or we can say that semiconductor devices, basic semiconductor devices. Okay. സോ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം റൈറ്റ് നൗ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡ് സിനാരിയോയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് എല്ലാം സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ, മൊബൈലായിക്കോട്ടെ, ഈവൻ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലൈറ്റുകളെല്ലാം LED വെച്ചിട്ടുള്ള ലൈറ്റുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്, വാട്ടെവർ എന്ത് സാധനം ആയിക്കോട്ടെ, ഈവൻ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്കുകളുണ്ട്, ഡിജിറ്റൽ വാച്ചുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വണ്ടികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേകൾ, എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം പോലും നിങ്ങളിപ്പോൾ റൂമിലിരുന്ന കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൂമിന് ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 ഡിവൈസെങ്കിലും സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസുകളായിരിക്കും ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി പറയുമ്പം നമുക്ക് പറയാം, കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസിൽ മെറ്റീരിയൽസ് 3ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഓക്കെ, സോ മെറ്റീരിയൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ according to their conductivity, as we all know. കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസിൽ നമുക്കറിയാം, one is conductor, then we can have insulator. ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ്. സെമി കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്, അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ അതിലൂടെ ഈസി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ മെറ്റൽസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ. മെറ്റൽസിലൂടെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ വടിയായിക്കോട്ടെ, ഇരുമ്പായിക്കോട്ടെ, ഇരുമ്പിൻ്റെ റോഡായിക്കോട്ടെ, ഗോൾഡിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ സിൽവറിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് മെറ്റൽസും കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം. ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ. ദെൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്, റബ്ബേഴ്സ് ആർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അലൗ ടു ഫ്ലോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ത്രൂ ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസുലേറ്റർ. Okay, and semiconductor, that is its conductivity lies between a conductor and insulator. It's a semi-conductivity. Okay, that means semi-conductivity, partial conductivity, or we can say that it is having partial conductivity. Okay, so ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. Then we can have band diagram. We already studied these things, band diagram. According to their band diagram, this insulator is look like this. We know that we can have 2 bands are there. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബാൻഡിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. We know that we can have valence band and conduction band is there, and in between this valence band is completely filled with electron, and this conduction band is normally it is empty, and there is a band gap energy band gap between this conduction band and valence band. Okay, നമ്മൾ ഇപ്പം y ആക്സിസിൽ എനർജിയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ valence band energy is there, conduction band energy is there, and so this is a band gap എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ ഒരു ലെവൽ പോലും ഇല്ല. സോ ഇലക്ട്രോൺസ് cannot situate in this level. Either we can the electron can having in valence band or in conduction band. Okay, so in normally this Eg is in the order of 5 electron volt or more. Okay, 5 electron volt or more in the case of insulator. അപ്പം നോർമലി
നോർമലി ഇത്രയും ഗ്യാപ്പുള്ള കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വാലൻസ് ബാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്, വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് 5 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. 5 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു എനർജിയാണ്. ഓക്കെ, സോ അത്രയും എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിലൂടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത്രയും എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ജമ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എത്താനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നോർമലി ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ് മച്ച് എനർജി ഈസ് impossible. So that is why this plastic rubber material will not conduct, because of this higher energy gap between this valence band and conduction band. So this is about insulator. And another material is semiconductor, and in a semiconductor material, this is valence band and this is conduction band, and this band gap, that is the energy difference between the conduction band and valence band is approximately, Eg is approximately 1 electron volt. Okay, so while we can say that in absolute zero temperature there will be no free electrons in the conduction band, there will be no energy. ആൻഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എനർജിയാണ്, തെർമൽ എനർജിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത്. സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിന് കിട്ടുന്ന എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമൽ എനർജിയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്, സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം it will not conduct, semiconductor will not conduct. If we increase the temperature, what will happen? Thermal energy is increased. Thermal energy, whenever the thermal energy is increased, what will happen? The valence band electrons will be jump into conduction band. So conduction band electrons are free electrons. So whenever the number of free electrons increases, then it will be this conductivity will start to increase. Okay, this is about the semiconductor. So the band gap is 1 electron volt, that can be easily achieved by increasing the temperature. Okay, but in insulator, if we increase the temperature and to achieve this 5 electron volt is not possible. Okay, and in the case of conductor, there will be no band gap between this conduction band and electron valence band, and it's almost overlap conduction band and valence band. And as I already say that this valence band is completely filled with electrons, so in effect conduction band is also filled with electrons, so lots of free electrons are there. That means its conductivity is very much higher, okay, in normal temperature. Okay, and we can say that the conductor having positive temperature coefficients of resistance. That means if we increase the temperature, its resistivity is also increased. As we all know, when we increase the temperature of a conducting wire, then its resistivity is also increased. Why its resistivity is increased? As we already told, like this conduction band having large number of electrons, free electrons, and I represent this dot as electrons, large number of electrons. While we increase the temperature, what will happen is the vibration energy will increase. As I think this is നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്നെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും, കാരണം നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയ കാരണം. സോ we know that this vibration energy increase, and if we apply a potential difference across this thing, if these electrons are vibrating in all the direction, then its velocity will start to reduce. Vibration moolam velocity start to reduce, velocity of electron velocity start to reduce. കാരണം എന്താ, വൈബ്രേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വൈബ്രേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വെലോസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പാസിങ് ത്രൂ യൂണിറ്റ് ഏരിയ വിൽ ഓൾസോ ഡിക്രീസ്. ബിക്കോസ് വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ will reduce. Whenever electron flow reduces, conductivity reduces. That means
resistivity increases. So the temperature increases, resistivity increases, so it is having this conductor is having positive temperature coefficients of resistance. Okay, so this is happening in conductor. When the temperature increases, resistivity is also increases. Okay, but in the case of normal semiconductor, what will happen? Insulator, even if you increase the temperature, its conductivity will not affect, because the band gap is very much higher, so its conductivity is unaffected. Is always the conductivity is 0 for in the case of insulator. Okay, and in semiconductor, before going to the detail, these semiconductor are generally fourth group elements. Because what is fourth group element? That means it is having 4 electrons in the valence shell. Outermost ഷെല്ലിൽ 4 electrons ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിലിക്കൺ, ജർമേനിയം ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, നോർമൽ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ് സിലിക്കൺ, ജർമേനിയം ഒക്കെ ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. So 4 electrons valence ഷെല്ലിനുണ്ടാവും. I can draw a semiconductor material. So I represent plus 4 electrons. Why I represent these 4 electrons? This ഈ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ ആറ്റം. ഇൻസൈഡ് ദിസ് plus 4 there will be nucleus, and all the electrons remain except the valence electron. Except the valence electronന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ റെപ്രസെൻറ്റ് പ്ലസ് 4. പ്ലസ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഞാൻ പുറത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 4 ഇലക്ട്രോൺസും ഈ ഡോട്ട് ഇട്ടേക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആ 4 ഇലക്ട്രോൺസോടെ കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആറ്റം ന്യൂട്രലായി. പ്ലസ് 4 എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഞാൻ പുറത്ത് വരച്ചേക്കുന്ന കാരണമാണ് ഞാൻ പ്ലസ് 4 എന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ്സ് നൈബറിങ് 4. അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൻഡ് സോ it will form a lattice like things. Okay, lattice ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചറാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ഹാവ് ടു ഫോർ എ സ്റ്റേബിൾ ആറ്റം ഷുഡ് നീഡ് 8 electrons in the valence shell. 8 electrons വേണം വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷെയർഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് നൈബറിങ് 4 electrons. So it can be shared. This electron is shared, and this electron is shared, and this will be shared, and this will be shared, this will be shared. Okay, so this sharing will make a crystalline structure. Okay, so ഞാനിപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ ആറ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റർ ആറ്റത്തിന് 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ. It's completely filled. Okay, so it is like that. ഈ സെൻട്രൽ ആറ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സെൻട്രൽ ആറ്റം ഈ പ്ലസ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞ ആറ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഷെയറിങ് മൂലം 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിന് 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഷെയറിങ്. സോ ദിസ് ഷെയറിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട്. ഓക്കെ, at normal temperature this covalent bond is very strong. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഈസ്, ഇഫ് യു ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, this bond will start to break. Once this bond will start to break, what will happen, these electrons will jump into conduction band. These electrons, ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 4 ആറ്റവും അതിൻ്റെ ഷെയറിങ് ആറ്റം ഇതെല്ലാം വാലൻസ് ബാൻഡിലാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ വളരെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ
അതിൻ്റെ വാലൻസ് ബാൻഡിലെ അവസ്ഥയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ 0 ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ no electrons are there in the conduction band. If we increase the temperature or if we given the energy, this covalent bond start to break. Once this covalent bond will start to break, these electrons will become free electrons and it will be enter into the conduction band. Okay, if one more covalent bond break, then more electrons will come into conduction band. So if we supply heat energy, more and more electrons will be goes to the conduction band, because this energy gap is very small. It is in the order of 1 electron volt. For silicon it is 1.1 electron volt. For germanium it is 0.7 electron volt or something like that. Okay, so if you supply energy, what will happen? More and more electrons jump into this conduction band. Then its conductivity will start to increase. So this semiconductor is having negative temperature coefficients of resistance. Semiconductor having negative temperature coefficients of resistance. Okay, ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത്. Okay, when we increase the temperature, when the temperature increases, what will happens? Covalent bond break. Covalent bond break. Break is also increase. When covalent bond break, what will happen? The free electrons will come. Free electrons means conduction band electrons. Conduction band electron is there. In the number of free electrons will also increases. Then its conductivity increases. Whenever the conductivity is increases, its resistivity is decreases. So that means resistivity decreases. That is why we can say that it is having negative temperature coefficients of resistance. These are semiconductor. When the temperature increases, its conductivity is also decreases. Conductivity is increases. That means resistivity is decreases. So it is having negative temperature coefficients of resistance. Okay, so normally എല്ലാ തവണ വൈവയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ IIT-കളിൽ പോലും ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്, വൈ സിലിക്കൺ ഈസ് മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ദാൻ ജർമേനിയം. വൈ സിലിക്കൺ ഈസ് വെരി കോമൺ ദാൻ ജർമേനിയം. എപ്പോഴും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, വൈ സിലിക്കൺ ഈസ് വെരി കോമൺ. ഓക്കെ, അതിന് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. വൺ ഓഫ് ദ ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക്കൽ ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ, എക്കണോമിക്കൽ ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, സിലിക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സിലിക്കൺ വേഫർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ മെറ്റീരിയലും സിലിക്കൺ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാൻ ജർമേനിയത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ സിലിക്കണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ എക്കണോമിക്കൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കയെന്നാണ്, സിലിക്ക പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് സിലിക്കൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സിലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മണലാണ്. ഓക്കെ, സാൻഡാണ്. സാൻഡ് ഈസ് വെരി കോമൺ. സാൻഡ് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ വളരെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. അതിൻ്റെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ്, ഓക്കെ, അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് സിലിക്കൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അബണ്ടൻസ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഹയർ. ഇറ്റ്സ് വെരി കോമൺ മെറ്റീരിയൽ. ബട്ട് ജർമനി ഈസ് നോട്ട് കോമൺ. ഇറ്റ് ഈസ് വളരെ റെയറായിട്ട് മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. അതിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്കണോമിക്കൽ, സോ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവായ കാരണവും ഭൂമിയിൽ അത് കാണുന്നത് നാച്ചുറലി കാണുന്നത് വളരെ കുറവായ കാരണം അതിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സും വെരി ടീഡിയസ് പ്രോസസ്സായ കാരണം എക്കണോമിക്കലി വെരി ഹയറാണ്. സിലിക്കണേക്കാളും എക്കണോമിക്കലി വളരെ ഹയറാണ് ജർമേനിയം വെച്ചിട്ടൊരു സെയിം ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. അത് അതിൻ്റെ എക്കണോമിക്കൽ ഫാക്ടറാണ്. ബട്ട് ഇൻ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതല്ല അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഈ സിലിക്കണിൻ്റെ വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, സിലിക്കൺ വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, വാലൻസ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത്, വാലൻസ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഓർബിറ്റാണ്. വാലൻസ് ഓർബിറ്റ് ഈസ്
third orbit. In germanium, valence orbit is fourth orbit. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അപ്പോൾ സിലിക്കണിലെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് മോർ ക്ലോസ് ടു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ദാൻ ജർമേനിയത്തിനേക്കാളും വളരെ അടുത്താണ് സിലിക്കണിൻ്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ. ഇറ്റ്സ് ഇൻ തേർഡ് ഷെൽ, ബട്ട് ജർമേനിയം വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇൻ ദ ഫോർത്ത് ഷെൽ. So the binding energy between the nucleus and these valence electrons, there will be always a binding energy between these valence electrons and the nucleus. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതോറും ഈ ബൈൻഡിങ് എനർജി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഷെല്ല്, ഫിഫ്ത്ത് ഷെല്ല്, സിക്സ്ത് ഷെല്ല് ആകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബൈൻഡിങ് എനർജി കുറവായ കാരണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ബൈൻഡിങ് എനർജി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് എനർജി ഡിഫറൻസ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻ ജർമേനിയത്തിൽ ദാറ്റ് ഈസ് 0.7 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. 0.7 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും ഈ 0.7 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൻ്റെ അത്രയുള്ള തെർമൽ എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകും. വാലൻസ് ബാൻഡിൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക്. ബട്ട് ഇൻ സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയൽ 1.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെർമൽ എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം? അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജർമേനിയത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ദാൻ സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയലിനേക്കാൾ. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ. സോ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കി, ഈ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഒരുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് പിന്നെ ജർമേനിയം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കറൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജർമേനിയം വെച്ചിട്ടൊരു നമ്മളൊരു ഡയോഡോ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററോ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര ചൂട് കൂടിയ കൺട്രീസാണ് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിൽ. പിന്നെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലായിക്കോട്ടെ, യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഇച്ചിരി കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെയും രണ്ട് പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിനുള്ളത്. ചൂട് കൂടുമ്പോൾ വളരെ വേറൊരു പെർഫോമൻസ്, അതിൻ്റെ കറൻറ്റൊക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. തണുപ്പുള്ള കൺട്രിയിൽ അതിൻ്റെ കറൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസി കുറവുള്ളത് സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പം സിലിക്കൺ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. That means the temperature dependent current is very much lesser in silicon. Okay, so you can say that the temperature dependent current less in silicon than germanium. Okay, that is very important. That is why the silicon is most widely used material. Okay, I hope this is clear. ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. Then we know that this material is having crystalline structure. If you increase the temperature, the bond will break, and if bond will break, more and more free electrons will come. That will be in conduction band. Okay, so this is temperature dependent current. So if we need to control the current through the material by another process, that process is known as doping. Doping is nothing but if we add some extra material on the pure semiconductor material, we will get doped material. Doped material having higher conductivity than this silicon. Pure semiconductor material നെയാണ് നമ്മൾ intrinsic semiconductor എന്ന് പറയുന്നത്. So you can say that two types of semiconductor materials are there. So let's say semiconductor material. There are two types. One is intrinsic semiconductor
and one is extrinsic semiconductor. Okay, intrinsic semiconductor is nothing but it in pure form. The material in pure form, that means there is no extra material is there in the intrinsic semiconductor material. Okay, if we add some impurity, or extra foreign material is added on the intrinsic semiconductor, then we will get extrinsic semiconductor. Okay, so that is impure form, that means extra materials are in this extrinsic semiconductor. It's in intrinsic semiconductor the conductivity is very much lesser, is small, but in extrinsic the conductivity is higher. Okay, and in extrinsic material the conductivity is depending upon the concentration of doping. Concentration of doping means extra material എത്രമാത്രം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും കണ്ടക്ടിവിറ്റി. എക്സ്ട്രാ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ, എന്താണ് എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? സോ we can have extrinsic semiconductor is also classified into two depending upon the what type of material is doped with. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലാണ് ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വി നോ ദാറ്റ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ. എൻ ടൈപ്പ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട്, എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം. പെൻറ്റാവാലൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാലൻസ് ബാൻഡിൽ 5 ഇലക്ട്രോൺസ്. നമുക്കറിയാം ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വാലൻസ് ബാൻഡിൽ 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത്. നമ്മൾ 5 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി, പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്ത ലൈക്ക് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റം ഹാവിങ് 5 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ വാലൻസ് ഷെൽ, ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റം പോലെ. ഇനി പി ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി, 3 ഇലക്ട്രോൺസ് വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ആറ്റംസ് ലൈക്ക് ബോറോൺ, ആൻറ്റിമണി പോലത്തെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ. സോ വി ക്യാൻ ഹാവ് either we can add pentavalent impurity or we can add trivalent impurity on the semiconductor material. So we will get, if we add pentavalent impurity, we will get n type material. So how we will get these n type material while we adding this pentavalent impurity, that I can explain. So we know that these 4 electrons in the valence shell in the silicon atom, and we can have neighboring 4, consider neighboring 4 atoms. So these are the silicon atoms. These are the silicon atoms. So this having bonded with this neighboring atom. While we add pentavalent impurity, that means 5 electrons in the valence shell, what will happen? There will be 5 electron, an extra electron is there. So is the 4 electrons is bonded with its neighboring atom, and there will be an extra electron is there, and this extra electron will contribute the current. That is, this extra electron is free electron, that means this electrons in the conduction band. If we add one phosphorus atom, that means pentavalent impurity, we can contribute 1 electron, extra electrons. If we increase the doping concentration, what will happen? We can have more and more this pentavalent impurity is there, that means more and more electrons, free electrons. So while we increase the doping concentration, the conductivity of the material is also increases. So this can be easily represented by this plus with an electrons. Okay, this pentavalent impurity, that means
this there is having 4 electrons is there, and the 4 electrons is bonded with this neighboring atom, and but there is another extra electron is there. So this material can be material is now is in neutral form. So this will be represented by an immobile ion. Immobile ion is nothing but nucleus and all the electrons except these extra electrons. So this is in a neutral form. So we can have a immobile ion, positive immobile ion with an electron in the case of n-type semiconductor. This is the dopant atom. Okay. So in n-type semiconductor, that is why it is known as n-type. N means negative type material, because if we having increase the doping concentration, what will happen? Number of electrons will increase. Number of electrons means its negative charge will be increased. That is why it is known as n-type material. We can have extra electrons. Its negativity, its net effectivity of electrons number will also increases in that material. So that is known as its n-type material. If we add trivalent impurity, what will happen? Okay, we can have plus 3 with, that means 3 electrons, and neighboring electrons are silicon atom or germanium atom. So it is having 4 electrons in the valence shell, and the center atom is nothing but is the dopant atom. That means if we have 3 electrons in the valence shell, so we can have these 3 electrons are bonded, and there will be an incomplete bonding here because we need an electron. There is a vacancy of electrons to complete this covalent bond with the right side silicon atom. Okay, so there is a deficiency of electrons, or the desire of electrons to complete this one. So there is a vacancy or a seat for an electron is there. So we can say that there is a deficiency of electrons. So we can say that there is a negative immobile ion with a hole. Hole is nothing but a positive charge. Hole we can be replaced with a positive charge because there is a deficiency. There is a desire of electron. You can say that there is a desire of electron, and desire of electrons is always a positive charge. We can be represented. So this can be represented as hole. There is a vacancy and a negative immobile. So the p-type material can be replaced with a negative immobile ion with a hole, desire of electron. Okay, so we can have n-type p-type material. Why it is known as p-type, positive type? There is a deficiency. There is 4 electrons is required, but there is a deficiency. So deficiency means there is a p, positive charge material. Okay, so we can have, while we adding with the pentavalent impurity, we will get n-type material, and while we adding with the trivalent impurity, we have we are having a hole, okay, or desire of electrons. Okay, what will happen if we apply potential difference to this material, n-type material? What will happen? There will be an extra electrons. So the extra electrons will start to move while we draw the band diagram. There is conduction band. If we dope with one atom, we can having 1 electron here. We will add with more dopant atom, we can have more electrons in the conduction band, and this conduction band are electrons are free electrons. Okay, ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള, ഇപ്പം ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു വലിയ ഗ്രൗണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക. ആ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആളുകളാണ് ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസ്. ആളുകളെയാണ് ഞാൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രൗണ്ടിനെയാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഓടാനൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓടാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓർ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ അതിന് ഈസി ആയിട്ട് ഓടാനായിട്ട് പറ്റും. ഇവിടെ ഒരു റിസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ല, ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി മൂവ്.
Okay, while we apply an electric field or a potential difference, it can be easily moved. When it can be easily moved, its conductivity is also higher. That means the electric current passing through the material is higher for this n-type material. But in p-type material, it is something different. The conductivity is something different because it is not having electrons in the conduction band. Conduction bandil electrons ഒന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് വാലൻസ് ബാൻഡിൽ ദർ വിൽ ബി എ ഡിസയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ ഹോൾ ഈസ് ദ ഹോൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വേക്കൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഒരു വേക്കൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീറ്റ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഒരു സീറ്റാണ് ഇലക്ട്രോണിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വേക്കൻസി, ഒരു ഡിസയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടുണ്ട്, ആ ഗ്രൗണ്ടിലെ ആളുകളെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെയാണ് ഞാൻ ഇലക്ട്രോണായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ വാലൻസ് ബാൻഡിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ഓക്കെ, ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ലോട്ട്സ് ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഉണ്ട്. വി നോ ദാറ്റ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് സീറ്റ്സ് ആർ ദ ഓക്കെ, ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സീറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സീറ്റ്സിലൊക്കെ ആളുകളും വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആളുകളെയാണ് ഞാൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ലൈക്ക് ദർ ഈസ് എ വേക്കൻസി, ഒരു ഹോളുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ ഇതിനെയാണ് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ചെയറാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇപ്പം ഞാനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കുക. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ്, ഒരു എനർജി കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട്. ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ ചെയറിലേക്ക് പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ലിമിറ്റഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണുള്ളത്. സോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇഫ് ദിസ് പീപ്പിൾ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? This is filled, there will be a vacancy here and all other are like this. Okay, അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഹോള് മൂവ് ചെയ്യില്ല. ബട്ട് ഇന്നർ എഫക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? ഹോള് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് സംഭവിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ആൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ചെയർ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഹോള് ഇവിടെയാവും. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ആ ഹോൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നും, ബട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ആക്ച്വലി മൂവിങ്, സിറ്റിംഗ് ഹിയർ. സോ ഇറ്റ്സ് ഈ ആക്ച്വലി പി ടൈപ്പിലെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാലൻസ് ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂലമാണ്. വാലൻസ് ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോളിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ പറയുക ഹോൾ മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുക, ബട്ട് ആക്ച്വലി ഹോളല്ല, വാലൻസ് ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് പോലെയല്ല, ഇത് വാലൻസ് ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആളുകൾ ഇരിക്കുക, ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. അതിന് 1 by 1 ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റേ എൻ ടൈപ്പിലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഒരവസ്ഥയാണ്. ഗ്രൗണ്ടിൽ ആളുകൾ നടക്കുവാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഓടാൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലാവുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൽ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിനേക്കാളും കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം എന്താ? വെലോസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൽ. കാരണം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ. ബട്ട് ഇൻ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൽ ഹോളിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലൻസ് ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ആക്ച്വലി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ലോയിലായിരിക്കും, 1 by 1 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോവുകയായിരിക്കും. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, വൈൽ ഇഫ് ഈ ആഡിങ് ദ സെയിം ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, എൻ ടൈപ്പിലും പി ടൈപ്പിലും സെയിം ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടൈപ്പിലായിരിക്കും കൂടുതൽ. കാരണം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പി ടൈപ്പിൽ ഹോളാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലൻസ് ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടാണ്. അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. അത് കാരണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹോളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ വെലോസിറ്റിനേക്കാളും കുറവാണ്. ഹോൾ വെലോസിറ്റി is lesser than electron velocity. ആക്ച്വലി ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇല്ല. ഓക്കെ, ദർ ഈസ് എ വേക്കൻസി ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോർ ദിസ്
സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ്. ബേസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസിൻ്റെ എല്ലാ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ കൊണ്ടോ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ കൊണ്ടായിരിക്കും. അതായത് പി ആൻഡ് എൻ ജംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയലാണ്. പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ, എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിഫ്രഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, ജസ്റ്റ് ഞാൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഐഡിയകളൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക്? ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാമോ? ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇനി സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്സ് തൊട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ദെൻ വി ക്യാൻ ഹാവിങ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയോഡും ട്രാൻസിസ്റ്ററും വെച്ചിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട്സുകളാണ് കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ semiconductor device is nothing but PN junctions. PN junctions nothing but a P type semiconductor ഒരു N type semiconductor ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് PN junction ഡയോഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. PN junction ഡയോഡ്. ഈ PN ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സിംഗിൾ PN ജംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡയോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക? ലെറ്റ് ഐ ഹാവ് എ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇസ് ദർ ആൻഡ് we know that in p type semiconductor I having a positive immobile ion with an extra electron. Okay, positive immobile with the extra electron is there. This is p type material. Okay, one more. So this is like this in p type semiconductor, and in an n type semiconductor what will happen if I have negative immobile ion with the hole. Okay, like this. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഈ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സീറ്റാണ്, വേക്കൻസിയാണ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിന് ഇരിക്കുക ഒരു സീറ്റ് കണ്ടു, ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ കണ്ടു. കാരണം ഇത് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്, ഒരു പിയും എന്നോടെ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിന് ഇരിക്കുക ഒരു സീറ്റ് കണ്ടു, അത് ചാടി അതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കും. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു സീറ്റ് കണ്ടു, ഇത് ചാടി ഇതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കും. ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സീറ്റ് കൊണ്ട് ചാടി ഇതിനകത്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ചാടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ജമ്പ് ആൻഡ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെ ഇനിയിപ്പം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണും ഇല്ല, ഹോളും ഇല്ല. ഓക്കെ, ദർ വിൽ ബി എ സീറ്റ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ പി. ഓക്കെ, ഐ ജസ്റ്റ് മാറിപ്പോയി. എന്നിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത്, ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്, ആൻഡ് പിയിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയൺ വിത്ത് ഹോളാണുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൽ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ തന്നെ വരയ്ക്കാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ടു യു ക്യാൻ ഹാവ് എ സീറ്റ് ഹിയർ ആൻഡ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ സീറ്റിൽ ചെന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദർ വിൽ ബി, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ സീറ്റിൽ വന്നിരുന്നു, ദർ വിൽ ബി നോ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഹോൾ. ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ വിൽ ബി നോ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ്. only there will be a positive and negative immobile ions will be there. Okay, positive നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയൺസ് മാത്രമേ ഈ നിയർ ദ ജംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. there will be no free electrons or holes in the near the junction region. Okay, അപ്പോൾ ജംഗ്ഷൻ്റെ നിയറായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസോ ഹോൾസോ ഉണ്ടാവില്ല. ഓൺലി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടു, ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ കണ്ടു, ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് ഇത് ഇരിക്കാനായിട്ട് നോക്കും. ബട്ട് ഇവിടെ ഈ നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയൺ പോസിറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയൺ ഉള്ള കാരണം there will be an electric field is start to develop. Okay, because നമുക്കറിയാം ഒരു പോസിറ്റീവ് അയണും നെഗറ്റീവ് അയണും രണ്ട് സൈഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പം മാഗ്നറ്റിക് പോളാണെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് പോളായ കാരണം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആണ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there will be an electric field is generated. Okay, so due to this electric field മൂലം എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയണിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ഇമ്മൊബൈൽ അയണിലേക്കായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. സോ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി മൂവ് ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി റിപ്പൽഡ് ബൈ ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഹോൾ ഈസ് റിപ്പൽഡ് ബൈ ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. സോ ഈ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും റിപ്പൽ ചെയ്യും ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് എ ബാരിയർ ഓർ എ ബാരിയർ ഫീൽഡ് for the further recombinations of electrons and holes. അപ്പോൾ ഈ നിയർ ദ ജംഗ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബാരിയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ, and that will avoid the further recombination of electrons and holes near the junction. അപ്പോൾ ഫർദർ റീകോമ്പിനേഷൻ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും അത് റീസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഈ ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so we can represent this p-n junction as a diode, and it can be we know that this is represented by this electric symbol. This is p type and this is n type, and this is shown as the direction of electric current flow. Always the direction of electric current is like this. Okay, so here this is n type, so you can draw like this, the opposite direction. This is P and this is N. So the current flow will be in this direction. That is why this arrow mark is shown. Current will be in this direction. Okay, hope this is clear. ഓക്കെ, അപ്പം ന്യൂട്രൽ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ പി ആൻഡ് എൻ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിയർ ദ ജംഗ്ഷനിൽ ദർ വിൽ ബി നോ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ നോ ഹോൾസ്, ആൻഡ് സോ ദിസ് റീജിയൻ ക്യാൻ ബി ഓൾസോ we can say that depletion region. Charge will be completely depleted in this region. Charge depleted off ചെയ്ത റീജിയനെയാണ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ആക്ട് ആസ് എ ബാരിയർ for the further recombination. Until and unless if we are applied any external field to the diode, this will be like that. And due to this electric field having a potential, and this potential is 0.7 volt. For in the case of germanium, if we construct this material as with germanium, it is 0.3 volt. This electric field strength is 0.3 volt, and for silicon it is 0.7 volt. Okay, immediately after joining this P and N type material, we will get a junction potential, and this junction potential is 0.7 electron volt for a silicon diode. And if we construct this diode using germanium material, that is 0.3 volt. Okay, ഇനി ഈ 0.7 വോൾട്ടേജിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദർ വിൽ ബി എ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ആ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമ്മൾ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണം? നമുക്ക് ഇത് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ടെർമിനലുണ്ട്, എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ടെർമിനലുണ്ട്. നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ബയാസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് എൻ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പിൽ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ പി ടൈപ്പിൽ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, if we apply a positive potential to the p-type material,
terminal, and this N terminal, if we apply a negative potential, what will happen, and this potential is known as forward potential. P type positive, N type negative കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? Due to this positive charge, this hole is having positive charge, it will be repelled. Due to this positive charge, it will be repelled. Repel ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസ് മൂവ് ചെയ്യും. Due to this negative potential, we know that this same charge will be repelled. Okay, due to this negative potential, the electrons will be repelled off from the terminal and will be enter into the depletion region. So what will happen if we increase the potential? This field strength will also reduces. What will happen? Because more and more electrons and holes will be injected to this near to the junction, then the electric field potential of this region will be start to reduce. Okay, if we increase the potential as 0.1 voltage, the net effect voltage inside this potential is 0.6 voltage. If we increase 0.2 voltage, it will be net effect will be 0.5, and if we increase into 0.7 voltage, what will happen? The net voltage will be 0 voltage. If we apply 0.8 voltage, what will happen? There will be no potential difference, or there will be no barrier. Potential is there, so electrons and hole can be easily move across the junction. Then there will be high current is flowing through the junction, and so the device can have a high current flow through the device. So we can say that in forward bias, after the cut-in voltage, there will be high current flow. Okay, so if we apply forward bias means if we apply, and so this is a PN junction, if we apply positive to the P junction and negative to the N junction, and if we increase like this, what will happen? If we plot VI, if we apply plotting VI, and so this is V and this is I, then what will happen? Up to 0.7 voltage, there will be a very small current flow. We can generally says up to cut-in voltage. For silicon diode, it is 0.7 voltage, and germanium diode, it is 0.3 voltage. Up to this cut-in voltage, consider this is the cut-in voltage here. Up to this cut-in voltage, the current will be very minimum. After that, what will happen? The current will be shoot up like this, exponentially increase for the current. Okay, so I can draw an exponential curve like this. Okay, after the cut-in voltage, this is an exponential curve, exponentially increases, exponentially current will be increase. Okay, so that is the importance of cut-in voltage. Okay, in ideal case, we are not taken the cut-in voltage, even its forward bias, it will be act as a closed switch. In reverse bias, it will be act as an open switch. Okay, so in forward bias, after the cut-in voltage, in practical case, after the cut-in voltage, the diode will start to conduct. For a silicon diode, that is the common material used for fabricating the semiconductor device, it is having a 0.7 voltage cut-in voltage. Okay, after the 0.7 voltage of forward bias, it will be the current through the diode is very much higher, so exponentially increase. Okay, so this is in the case of forward bias. In the case of reverse bias, what will happen? In the case of reverse bias, that means consider we can having a PN junction. So I can just draw in a reverse bias. So this is P and N. P, we are applying negative potential, and then applying positive potential, and if we increasing this potential like this, what will happen? I can say like that. If I am applying positive to the N type and negative to the
negative to the p-type. What will happen? So due to this positive charge, the electrons are attracted, so it can be moved into this junction, move to the terminal. So I cannot say to this junction, it will be moved because of this positive potential. The electrons are attracted, these electrons are attracted, and like this, these holes are attracted by this negative, because hole is having positive charge, so it can be moved to the terminal side. What will happen? In effect, this depletion layer width will be increases, because these charges will be moved out from this junction region to the terminal region. So in effect, if we increase the potential, what will happen? The electrons are accumulate near the terminal and the holes are accumulate near this terminal. So the width of the depletion region, that is space charge region, or the region which contain no electrons or holes, will also increase. So the potential is also increased. Inside this region, the potential is very much higher, and no electrons and holes can be, majority carriers can be moved through the junction. Okay, so the current flow is very much smaller. Forward current is very in a reverse bias, the current through the majority carriers. That means majority carriers is nothing but the electrons in the n-type region is the majority carriers, holes in the p-type region is the majority carriers, and there will be some electrons in the p-type region, that is thermally generated, bond breaked, and some of the holes, electron holes are generated, and that electrons are known as minority carriers. In p-type region, we can say in p region, holes are majority carriers, and electrons are minority carriers in p-type region. And in n-type region, we can say that electrons are the majority carriers and holes are the minority carriers. Minority carriers is nothing but is thermally generated. Majority carriers we are deliberately increases by we are adding the dopant material. Dopant material increase ചെയ്ത് majority carriers increase ചെയ്യും, and minority carriers are thermally generated carriers. If you increase the temperature, that is not uncontrolled, it is not controlled by ourselves. നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതല്ല, അത് നമ്മൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും, ബട്ട് മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ഡെലിബറേറ്റ്ലി ആഡ് സം എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് വി ഇൻക്രീസ് ദ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് നമ്പർ. മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വേരി ചെയ്ത് മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം. ബട്ട് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഇൻ അവർ ഓർ നോട്ട് ഇൻ അവർ ഹാൻഡ്. It is temperature dependent carriers. So that temperature dependent carriers can be easily moved even in the reverse bias. So in the reverse bias there will be only the minority carrier current. Okay, so that current is not depending upon the extra voltage, applied voltage. It is depending upon only on the temperature. So if we increase the negative voltage, what will happen? This current is always constant, current through this material, and this current is known as I0, and that is reverse saturation current, and that is constant for a particular temperature. At a temperature, consider at T1 I01, there will be I01, and T2, if the temperature is increases, what will happen? I0 at T1, like this is I0 at T1 and this is I0 at T2. That is, if we increase the temperature, this reverse saturation current, that current is constant at a particular temperature, because even if we increase the voltage, that will not affect the current will not increase, because there will be majority carriers cannot move across the junction, because due to this reverse bias only the minority carriers moves,
and the minority carriers are is depending upon the temperature. So this reverse saturation current is only depending upon the temperature and is independent of the voltage. Even if we increases voltage into a higher level, this current will not increases because there will be only a few electrons or holes, minority carriers in the device, in the PN junction. Hope this is clear, this idea is clear. So the reverse voltage is only depending upon the temperature, and the forward current is depending upon the applied voltage. If we increase above the cut-in voltage, current is exponentially increases, otherwise the current is very much smaller. Okay, hope this is clear. If we know this fundamental thing, we can do the problems very easily. Okay. ഈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു തിയറി പോലത്തെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇനി ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് മുമ്പായിട്ടും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ?